All right. So good evening all. Hope the video and audio is okay. Is it okay? Okay. So നമ്മൾ ഇന്ന് പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റും ഫോർമുലാസും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് വിത്ത് വിച്ച് വീൽ വൈൻഡ് അപ്പ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. കേട്ടോ? Okay. So write the first question. ചോദ്യം. Okay. Question is, X fraction does not give X-ray diffraction does not give any structural information for option A, metallic solids, option B, ionic solids, option C, molecular solids, option D, amorphous solids. Okay. All right. So ഇതിലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് X-ray diffraction ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Okay. So first of all, understand why X-rays are used. Okay. If you have to know the arrangement, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? If you have a lattice, ആ ലാറ്റിസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആറ്റംസ് ആണെങ്കിലും മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Correct? So ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ലോങ് ടേമിലേക്ക്, ലോങ് ടേം ഇൻ ദ സെൻസ് അലോങ് എക്സ്, അലോങ് വൈ, അലോങ് സെഡിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒത്തിരി ദൂരം അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാറ്റേൺ എങ്കിൽ യു കോൾ ഇറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ. യു കോൾ ഇറ്റ് എ ലോങ് ഓർഡർ പാറ്റേണിങ്. ലോങ് ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ കുറെ വാട്ട് എവർ ഡിറക്ഷൻ യു ടേക്ക്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയാലും ആ പാറ്റേൺ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ such solids are crystalline solids. Okay, correct. Now if this ordering is not long, in a short order ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Short order ആണെങ്കിൽ then you call it amorphous solid. So that is the basic difference between metallic അല്ലെങ്കിൽ crystalline as well as amorphous solid. Crystalline solids, the patterning would be long order, amorphous it won't. Okay. അപ്പോ ഒരു സോളിഡിന് പാറ്റേണിങ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് പാറ്റേൺ. ആ പാറ്റേൺ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും XRD എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്, X-ray diffraction technique. XRD is such a technique which is used to study the patterning ordering within the crystals. പക്ഷെ XRD പഠിക്കണമെങ്കിൽ the ordering should be long. Long order arrangements മാത്രമാണ് നമുക്ക് XRD എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. When it is amorphous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഷോർട്ട് ഓർഡർ ആണ് അല്ലേ? ഷോർട്ട് ഓർഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. XRD എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. It will not give you any structural information. It won't give you any structural information. While all others, metallic ആയിക്കോട്ടെ, ionic ആയിക്കോട്ടെ, molecular ആയിക്കോട്ടെ, these are all different types of crystalline solids. Is it okay? So XRD is one of the technique which is used for understanding the patterning. All right. Next question. ആദ്യത്തെ ഒരു 5 എണ്ണം നമുക്ക് പാർട്ട് 1 നമ്മൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. All right. Zinc solid has CCP structure. What is CCP? CP is cubic closed pack. കേട്ടോ. ചിലപ്പോ അവരുടെ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നോളണം എന്നില്ല. ക്യൂബിക് ക്ലോസ്
closed pack. Okay, so the zinc atoms occupy option A, 74% of volume of the unit cell. Option B, 80%. Option C, 68%. Option B, 90%. So we're basically in the what they are asking is actually the packing fraction. Packing fraction on a we have learned the packing fraction of SCC, BCC, and FCC. The closed cubic structure. Okay, now CCP is the another terminology which is used for FCC. Closed closely atoms arrange efficient void structure on FCC. That's FCC structure CCP. Okay, just closed cubic closed pack structures two type or FCC or HCP. FCC is face centered cubic. HCP is hexagonal closed packing structure. Okay, so you can CCP, FCC, HCP, packing efficiency is maximum, which is 74%. Okay, so cubic closed pack it is 74%. Okay, next question. The electrical conductivity of a metal. The electrical conductivity of a metal, okay, increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, independent of temperature, oscillatory behavior with temperature. Okay, so read the question very well. We have metal okay, our metal in the conductivity with time vary. So it's important. Metal what is basically metal define metal is a sea of electrons. Metal surface the surface electrons readily available. A classic definition of metal it will have a sea of electrons. Very loosely bound electrons and they'll be having very low ionization enthalpy. These are all classic definitions and properties of a metal. So when you increase the temperature within a metal, what is conductivity? Electrical conductivity in E point, let's say you have some electron who has to pass from this point to this point. Travel that is basically electronic conductivity. Point to point electron mobility conductivity. So upon the increase of temperature, metals metals electrons vibrate. Electrons positions vibrate already vibrate but temperature vibrate, which means their extent of vibration will increase. So when their extension of vibration increases, the extent of vibration increases gold. Extent of vibration increase. What happens is the electron E point to the point like Pogan Sheriale, Nerte, Adengiana Pirimalanaki Pona
പക്ഷെ അതാത് പൊസിഷൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? What do you think? Will the electronic conductivity decrease or increase? It will decrease. Get off. It will decrease. So please have this in your mind. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിന് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് CB, ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് UB. ഇവിടത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന് മുകളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എളുപ്പത്തിൽ മുകളിലോട്ട് ചാടാൻ പറ്റും. സോ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എ സെമി കണ്ടക്ടർ. കേട്ടോ, അവിടെയാണ് വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ളൊരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് വാലൻസ് ഓർ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂം. ഇലക്ട്രോൺസ് ഫെർമി ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നു. അത്രയും ഡീപ്പ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. But then ഇവിടെ valence band, conduction band എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. Electrons are present as sea of electrons and temperature increase ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും. I hope that is clear. Okay. ഇനി heading എഴുതിക്കോളൂ. From what we have learned yesterday, we learned something about ionic crystals, എന്താണ് റേഷ്യോ, റേഡിയസ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ. ഇത് എല്ലാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഞാൻ എഴുതി തരുന്ന എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. യു ഹാവ് ടു ലേൺ ബൈ ഹാർട്ട്. കേട്ടോ? So there are different ionic solids which you have to learn. And അവരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So solid number 1 is NaCl. NaCl. അപ്പൊ NaClന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ Cl ക്ലോറൈഡ് occupies the FCC lattice. FCC lattice എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ക്ലോറൈഡ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫേസ് സെന്റേഴ്സിലും ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ക്ലോറൈഡ് ഓക്യുപ്പൈങ് ഫേസ് സെന്റർ ലാറ്റസിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, വൈൽ സോഡിയം പ്ലസ് എങ്ങനെയാ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, സോഡിയം പ്ലസ് വിൽ ഓക്യുപ്പൈ ദ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ്. ഓൾ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ്. ഓക്കെ, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് NaCl ക്രിസ്റ്റൽ തരാണെങ്കിൽ they will give you options. Na എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, Cl എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തരും. So you have to know this by heart. So next one is cesium chloride. Cesium chloride ല് Cl minus occupies the corners and cesium plus occupies the body center. അടുത്ത രണ്ടെണ്ണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഫ്ലൂറൈഡും ആന്റി ഫ്ലൂറൈഡും. യു ഹാവ് ഫ്ലൂറൈഡ്. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ CaF2, strontium F2, barium fluoride. These are all examples. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണോ കാറ്റയോൺ, ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് കാൽഷ്യം, ഏത് കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിലും ആ കാറ്റയോൺ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ FCC പൊസിഷൻ and whoever the anion is, that anion will take up all tetrahedral voids. All tetrahedral voids. So അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്ലൂറൈഡ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് FCC പൊസിഷൻസ് ആണ്. FCC പൊസിഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ? കോർണേഴ്സും ഫേസ് സെന്റേഴ്സും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോ കോർണേഴ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും? 8 കോർണേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓരോ കോർണറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാ?
Corners atoms in the contribution is 1/8. Okay, 8 corners 1/8 വീതം contribution വരുമ്പോൾ face centers അതുപോലെ 6 എണ്ണാണുള്ളത്. 1/2 ആണ് contribution. നമ്മൾ part 1 കണ്ടിരുന്നു. That is equal to 3. So total calcium അല്ലെങ്കിൽ cation ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് 4 ആയിരിക്കും. And anions എന്താ പറയുന്നത്? Anions all tetrahedral voids occupy ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So നമുക്കറിയാം, if you have any structure, FCC structure ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ Z ന്റെ എണ്ണം 4 ആണ്. Octahedral value is equal to Z, which is also 4. And tetrahedral voids in the NM is 2Z, which is equal to 8. Okay, this is our part 1. Discuss it. So, 4 effective number of atoms in the FCC lengil. Tetrahedral voids in the NM 8. That's calcium stoichiometry 1 എടുക്കുമ്പോൾ fluoride stoichiometry 2 ആവുന്നത്. Because double sites are occupied ചെയ്യുന്നത്. Clear ആണോ? Okay. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻസ് ആണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ they can ask the coordination number. Okay, നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോളം എഴുതിക്കോളൂ, കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. NaCl ന്റെ കേസിൽ it is 6:6. Calcium chloride it is 8:8. Fluoride structural cation അടുത്ത് 8, 8:4. Is it okay? Okay. There is something called anti-fluoride. This is the opposite. Okay, for example, anti-fluoride. Examples are Na2O, Li2O, etc. That means if a cation on FCC positions occupies anions on FCC position occupy cation occupies all tetrahedral voids. Kanado. അതുകൊണ്ടാണ് tetrahedral cations tetrahedral void ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എരട്ടിക്ക് വരുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ഇരട്ടി നമ്പർ ഉണ്ടാവും. And the coordination number over here is cation is to anion, it will be 4:8. Okay. Last one, zinc blend. ZNS. You have the anti-fluoride പോലെ തന്നെയാണ്. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ anti-fluoride പോലെ തന്നെയാണ്. Anions FCC occupy ചെയ്യും. പക്ഷേ cations tetrahedral void തന്നെയാണ് occupy ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ പകുതി, half of tetrahedral. 4:4 ആണ് coordination. Okay. So ഇതിലുള്ള ഓരോന്നും question ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. All right. We will try to write some questions regarding these ionic crystals. Note down a question now. Question number 4. If X atoms occupy corners, Y
the center of the cube and O occupies all the edge centers, molecular formula is no options, you try. How do we solve this? You have x at corners. Extra corners and x corners. Corners contribution and 8 into 1 by 1. Y is present at the center. Body center. Body center or share. Oxygen edge center. Edge center edges and there are 12 edges and the contributions 1 by 4 each. So x on y on o 3, x y o 3. Okay. Part 1 revise. Okay. Next thing, you have something called the Miller planes. Miller planes there are certain coordinate systems. Wait a second. Heading Miller planes. Okay. So Miller planes just like the coordinate axis x, y, z നമ്മൾ ഒരു coordinate system ആണ് Miller planes notated by HKL. Okay, it is basically notated by HKL. So how do you find this HKL? ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ chance ഉണ്ട്. Okay, so let's start with a very simple problem so that you can understand. Question question number 5. Question given Cartesian coordinates, let's say 1, 0, 3, comma, the corresponding Miller plane or HKL value. Miller plane HKL values are. Okay. എഴുതിയെടുത്തോ? So step 1 is you will be given with some coordinates. So you are given with some coordinates. Now step 1 നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് A, B, C coordinates തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ identify the coordinates. Okay. Step 2 you will take the reciprocal. Whatever is given, you will take the reciprocal. 1 by A, 1 by B, 1 by C. Up in the reciprocal 1 by 1, 1 by 0, 1 by 3. Okay. And once you do that,
So this is step 1, step 2, step 3 you will clear the fractions. Fractions ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Whole numbers-ലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനെ മാറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ whole numbers-ലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? You will multiply it with 3. എന്നാലാണ് ഈ fraction പോവുള്ളൂ അല്ലേ? So completely 3 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 3, 1 by 0 is infinity. So infinity into any number is infinity. And this is 1. അപ്പൊ നമ്മുടെ HKL values എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it is 3. Okay. Can you do one on your own? Try to find for, let's say, okay, instead of coordinates, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ structure തന്നു വിചാരിക്കും കേട്ടോ. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തരാമല്ലോ. You try. നമ്മൾ ഇന്നലെ coordinates ഒക്കെ എഴുതാൻ പഠിച്ചതാണ്. So you try. Let's say this is my origin. Okay, and the plane that I have considered. So this is y, this is z, this is x. വിചാരിക്കുക. This is the plane. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഇതാണ് പ്ലെയിൻ. അപ്പോ ഈ പ്ലെയിനിന്റെ മില്ലർ പ്ലെയിൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. So first of all you find the Cartesian coordinates. X ആക്സിസിൽ നിന്ന് അവ മാറിയിട്ടുണ്ടോ, y ആക്സിസിൽ നിന്ന് അവ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, z ആക്സിസിൽ നിന്ന് അവ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കൂ. Tell me what are the coordinates? Right. X ആക്സിസിൽ ആ പ്ലെയിനിന് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടോ, y ആക്സിസിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, z ആക്സിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. നോക്കൂ, before solving this നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും എടുക്കാം, so that you can understand. Let's say this is my origin. Okay, and this is y, this is z, this is x. I want to find corresponding to this plane. If I want to find the corresponding coordinates, ഞാൻ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, okay, ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് x directionൽ ഇതിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. Okay, x directionൽ അവൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. See, what you have to understand is x-ൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, x-ൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നിരിക്കണം പ്ലെയിൻ. ഇതാണ് 1. This is the 0th plane touching the origin. This is the first plane touching it with respect to x. This is the second plane, this is the third plane, and so on. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So with respect to നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത points ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് planes ആണ്. അപ്പോ ഇത് with respect to x axis ഇതിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
സീറോത്ത് പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ y ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. z ആക്സിസും അതിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് 0. So the Cartesian coordinates corresponding to this is 0, 1, 0. അപ്പൊ corresponding Miller planes എന്തായിരിക്കും? Infinity, 1, infinity. Okay, we'll come into this. No confusion ആവണ്ട. We'll come into this. Let's say and Miller planes കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ റെഡി ആവും കേട്ടോ. Let's say you have this. Okay, this plane. So നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇവനാണ്. 1 യൂണിറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്യൂബ് വരയ്ക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല. Let's say you have 1, 0, 0. You have 0, infinity, 0. And let's say you have 1, 1, 1. ഇതിനോട് corresponding ആയിട്ടുള്ള Miller planes കണ്ടുപിടിക്കൂ. Then we'll come back to the drawings. Try. First you take the reciprocal and then you clear the fractions. So you will get 1, infinity, 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 0, infinity, 1, 1, 1. കിട്ടിയോ? This is how you will get. Remember, everybody share it. So, all right. So there is something called interplanar distance. Interplanar distance D. അപ്പൊ interplanar distance എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? Okay, let's say this is D. ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതാണ് interplanar distance. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. So according to that, the equation is 1 by D square is equal to H square by A square plus K square by B square plus L square by C square. Where H, K, L Miller planes in the designations are A, B, C corresponding Cartesian coordinates in there. Okay. If it is a cube, then D is equal to A by root of H square plus K square plus L square. Okay, let's get back to some questions. Okay, so the question is question number 7. Okay. Question is the interplanar spacing of 110 planes in a cubic unit cell with lattice parameter A is equal to 4.242 angstrom is option A 3 angstrom, option B 6,
7.35, 2.45. So HKL values are given, A is given. You have to find D. It's already given that is a Q. Equation on the D is equal to A by root of H square plus K square plus L square, which means 4.244 and 242 divided by root. Okay, you'll get 3. Okay, then a model question instead of question is distance between two successive 110 planes in a simple cubic lattice. With parameter A. Yes. Right? Option A, root 2A. Option B, root 3A. Option C, 2 root 2A. Option D, A by root. Instead of giving the value, they have given only A. Option D. Okay. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയില്ലേ, വരച്ചില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊന്ന് നോക്കണം. The coordination number of barium 2 plus ions in barium fluoride is 8. Coordination number of F minus is 8, 4, 1, 2. എത്ര? We already saw fluoride structure ആണ്. Coordination number is going to be 8:4. Okay, next question. നല്ല question ആണ്. PFI represents primitive face-centered and body-centered cells. Okay, unit cells. The lattice type of NaCl and cesium fluoride is F, I, F, P, I, P, P, I.
Read the question very well. NaCl ന്റെയും cesium chloride. NaCl Na ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, Cl ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അതിന്റെ ബേസിസ് പറഞ്ഞേ. NaCl Cl occupy ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? Very good. Cl occupy ചെയ്യുന്ന FCC ലാണ്. It is occupying both the corners as well as the face centers. So first one NaCl ന്റെ കേസിൽ F ആണ്. So it's not option C, it's not option D. FP ആണോ FI ആണ്. ഇനി cesium chloride നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Cesium chloride ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് chloride occupies the corners and cesium occupies the body center. എന്ന് കരുതി ഈ സ്ട്രക്ചർ BCC ആകില്ല. പാർട്ട് 1 ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. For a structure to be called body centered, all the atoms at the corners and at the center should be the same. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവനെ ബോഡി സെന്റർഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ഓക്യുപ്പേഷൻ ഉള്ളൂ, ഒരേ ടൈപ്പിന്റെ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രിമിറ്റീവ് വൺ. ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി, നോട്ട് എ. ഓക്കെ, okay, can we move to the next one? Is it okay? Based on the Miller planes that you have, നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഏത് ഇത് പ്രിമിറ്റീവ് ഓർ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay, now how is it done? I'll explain. So ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, let's say you have SCC, you have BCC and you have FCC crystal. Okay, SCC all HKL values are acceptable. All HKL values. എന്തുമായിക്കോട്ടെ, let it be 1, 2, 3, 1, 0, 0, 1, എന്താണെങ്കിലും any HKL values are possible. Okay, and BCC ആണെങ്കിൽ H plus K plus L should be even. Values add ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു even number കിട്ടണം. And in the case of FCC, it is H, K, L. Even either all should be even, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും odd ആയിരിക്കണം. For example, ഇവിടെ BCC എന്ന് വെച്ചാൽ you have to add and get even number. For example, 1, 1, 2. This is possible. Okay, പക്ഷേ that is when you add 1 plus 1 plus 2, you will get 4. BCC even കിട്ടുന്നുണ്ട് 5. But this won't be possible here. കാരണം ഓരോന്നും ഒന്നെങ്കിൽ ഈവൻ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഒന്നെങ്കിൽ ഓഡ് ആയിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0, 0, 2 പോസിബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1, 1, 1 പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് നോട്ട് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോത്ത്. ക്ലിയർ? അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? BCCയും FCCയും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി SCC എന്ന് വെച്ചാൽ എനി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ, കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. എനി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് ദെൻ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ എഴുതിയല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by d square. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയട്ടെ. 1 by d square is equal to h square by a square. നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് k square by b square plus l square by c square. Okay, so എഴുതിയെടുത്തോ. There is a relation which is called the Bragg's law. Bragg's law. So according to this Bragg's law,
അവർ പറയുന്നത് n lambda is equal to 2d sin theta എന്നാണ്. Where lambda ഞാൻ പറഞ്ഞു സോളിഡ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സ് റേസിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഈ ലാംഡ. ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇന്റർപ്ലേനാർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ, തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ. Okay, it is an angle of diffraction. For example, let's say this is one plane. നമ്മുടെ സോളിഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ്. എക്സ് റേസ് വന്നിവിടെ വീണു എന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്സ് റേസ് വന്നിവിടെ വീഴുമ്പോൾ this angle which the ray makes with the plane is called the angle of incidence. ഇതിനാണ് നമ്മൾ angle of incidence എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now what happens is because of these atoms which are present over here, plane, even ഇവിടെ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും. അതിനാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഡിഫ്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എന്താണോ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ, അതാണ് തീറ്റ. ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ. സോ ആ ഡിഫ്രാക്ഷന്റെ ആംഗിൾ ആണ് ഈ തീറ്റ. അപ്പൊ ബ്രാഗ്സ് ലോ പ്രകാരം n lambda is equal to 2d sin theta. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഫോർമുലാസ് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി ഇന്റർപ്ലേനാർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു ക്യൂബിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് a by root of h square plus k square plus l square. Okay, into sin theta ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നു, which is equal to n lambda. Okay, if I just square both sides, n squared lambda squared is equal to 4a squared sin square theta divided by h square plus k square plus l square. Okay. And ഞാൻ sin square theta നെ മാത്രം ഇപ്പുറത്ത് വെക്കുകയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. Such that it is h square plus k square plus l square into n squared lambda squared by 4a square. Okay, and this value another constant ആക്കി വെക്കുകയാണ്, h square plus k square plus l square into any value k. അപ്പോ ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ ബാക്കി പറയാം. Okay. So, ഇതുവരെ എത്തിയോ? എല്ലാവരും ഒപ്പം എത്തിയോ? So we have learned a pretty decent number of equations now. ഇവിടെ interplanar distance for a cube ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. And then I have inserted that into the Bragg's law. Bragg's law insert ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I have just rearranged and ഈ ഒരു നമ്പറിനെ ഞാൻ k വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും. Okay, now ഈ sin square theta ക്ക് പല values opt ചെയ്യാം. I'll show. For example, let's say you have 1 0 0 plane. അപ്പോ ഈ 1 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin square theta യുടെ value will be 1 square plus 0 square plus 0 square. You will get 1k. Let's say 1 1 0, you will get 2k. 1 1 1, 3k. ഇനി 4 കിട്ടണമെങ്കിൽ I can take 2 0 0, 4k,
5 കിട്ടണമെങ്കിൽ 210 5k. 6 കിട്ടണമെങ്കിൽ 211 6k. Can you write any combination where you will get 7k? So there won't be any combinations where you get 7k. Okay. So അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ SCC ശ്രദ്ധിക്കാൻ. In SCC, any possible HKL values are, any HKL values are possible except നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും you won't get 7k and 15k. ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം കിട്ടില്ല. Okay. Okay, let's get back to questions. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ SCC അലൗഡ് ആണ് എല്ലാത്തിലും. 100 എല്ലാം ഈവനും അല്ല എല്ലാം ഓഡും അല്ല. ബട്ട് ദെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഈവനും അല്ല കിട്ടുന്നത്, അത് ശരിയാവില്ല. സോ ആദ്യത്തിൽ SCC മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തതില് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ BCCയിൽ 110 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് SCCയിലും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ FCCയിലും ഉണ്ടാവും. ഇത് SCCയിലും ഉണ്ടാകും, BCCയിലും ഉണ്ടാവും, FCCയിലും ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ you will get 2 and each of them is even as well. 0ന് ഈവൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഈവൻ SCCയിലും മാത്രം, ഈവൻ FCCയിലും BCC. Is that clear? Okay. Question എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. Question number 11. Question number 11. In a cubic crystal, 111 and 222 reflections are observed. So, but not 001. Upper the lattice is right. The lattice is option A, BCC ആണോ, FCC ആണോ, simple cubic ആണോ, side centered cubic ആണോ? ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, side centered. So you can see that reflections from planes which are all of them which are odd and all of them which are even present are, but then it's not happening from 001, which means that the SCC എന്തായാലും അല്ല. BCC ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് BCC. The correct answer is option B. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. Next one. Silver crystallizes in FCC structure, second order diffraction of X-rays, bracket lambda is equal to 1 angstrom, of
111 plane is 30 degree. So the second order diffraction angle is 30 degree. Therefore, unit cell length is option A, 3.151 angstrom, 3.273 angstrom, 3.034 angstrom, and 3.464 angstroms. So, namakariam Bragg's equation prakaram n lambda is equal to 2d sine theta, where n is the order of diffraction. എത്രാമത്തെ order ആണ്? Second order ആണ്. Lambda നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 angstrom എന്ന്. And 2d ki pagaram you will put 2a by root of 1 square plus 1 square plus 1 square into sine 30 is 1 by 2. 2 to cancel. What is the answer? Option B. Okay, so ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് mainly solid state പഠിക്കാൻ. കേട്ടോ? So starting from the beginning, you learned about different crystal systems, unit cell parameters, Travis lattices, coordination number, packing fraction, primitive cells, non-primitive cells, contributions, molecular formula, Bragg's law, interplanar distance, and Miller planes are allowed in the angle between two planes. Angle between planes ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ. Let's say you have two planes h1 k1 l1 and h2 k2 l2. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ cos theta angle is equal to h1 h2 plus k1 k2 plus l1 l2 divided by of h1 square plus k1 square plus l1 square into h2 square plus k2 square plus l2 square. Okay. Set. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടോളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരിക്കലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. Yeah. So the question was like this. Question number 13. In a cubic crystal, one zero zero is equally inclined to
0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okay. So, even you have to take as H1, K1, L1. And നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആയിട്ട് H2, K2, L2 എടുത്തിട്ട് you will find cos theta. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ H1, K1, L1 ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് you will take H2, K2 with the second one of the same set. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആദ്യം ഇവന്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് you will check the cos theta. അതിനുശേഷം you will take these two as your pairs and you will check the value of cos theta. So, നിങ്ങൾ independent ആയിട്ട് എല്ലാ സെറ്റിലും the first and the second counterparts in the കൂടെ you will correspondingly multiply H1, K1, L1 and you will find the value of cos theta. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ that is the correct answer. Can you try? Option A നോക്കുകയാണെങ്കിൽ cos theta is equal to ആദ്യത്തിൽ 1 into 0, 0, 0 into 1, 0, 0 into 0, 0. You will get 0. താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല because denominator എന്താണെങ്കിലും numerator 0 ആയ സ്ഥിതിക്ക് it's going to be 0. Correct? What about the next one? 1 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 0 is again 0, you will get 0. നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്താലും രണ്ടെണ്ണം cos theta equal to 0 ആയിട്ട് വരില്ല. It's going to be option A. Screen is not visible. ആർക്കും കാണുന്നില്ല? Okay, wait. Is it visible now? All right. So can you people just try H1, K1, L1? That is already given in the question. You will multiply with these independent values and then നിങ്ങൾ cos theta വാല്യൂ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. cos theta സെയിം ആണെങ്കിൽ തീറ്റയും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ? So if you check like that, only in option A is going to be the same. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും first and the second counterparts you get different answers. Yeah. Is it okay? What happened? Doubtful smiley. Is that fine? All right. So that is basically from solid state. Now we'll do a few questions from defects also. Questions to explain, I will take the help of notes. Explanation and already notes copy. I'll show that so that you can understand. So please note the question. Very easy questions. Please note them. So when Frenkel defects are created, don't worry, I'll explain. Question ready to go. When Frenkel defects are created, density option A increases, option B decreases, option C remains the same, option D oscillates. Please note down the question first. Still not visible? Right. Okay. Just to leave it button rejoin GMO. Okay.
So coming to defects, what are defects? As the very name suggests, defects എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you won't have any crystal which is perfect. കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. Because why? Because during this process of crystal formation, lattice പറയുന്ന arrangement ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് there might be some misplacements. Cation anion combine that it might go to some other place. So it might go some arrangement അല്ലെങ്കിൽ external factors കൊണ്ട് there might be some points which are missing. There might be some points which are occupied. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഐഡിയൽ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവരിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫെക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വിൽ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ്. സോ ഡിഫെക്ട്സ് ബേസിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്. വൺ ദർ ഇസ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ്. Okay, there are mainly two types of defects, stoichiometry, non-stoichiometry. So as the very name suggests, stoichiometry എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you know that you have a crystal, അതിൽ cations ഉണ്ട്, anions ഉണ്ട്. Okay, അപ്പോ ഈ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് cations and anions പോയിട്ട് ഡിഫക്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രി. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്ക് മാറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1:1 റേഷ്യോയിലാണ് കാറ്റയോണും ആനിയോണും ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിഫെക്ട്സ് അത് 1:1 തന്നെയാണ്. ഒരു ഐഡിയൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ വേണ്ടത് 8 കാറ്റയോണും 8 ആനിയോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്തോ ഡിഫെക്ട് സംഭവിച്ച് ഒരു കാറ്റയോണും ഒരു ആനിയോണും അതൊന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയി പോയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7 വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡിഫെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? പാരന്റ് ആറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി അതേപോലെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയ പോലെ കാറ്റയോൺസ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആനിയോൺസ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം? സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ലാറ്റിസ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന്, ആസ് യു കെൻ സീ ദിസ് ഇസ് പൊസിഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ദി ആറ്റം, ആ ആറ്റം അവിടുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഗോ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിസ് പൊസിഷൻ. ലാറ്റിസ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് പോവാം. Or else what? അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നതാണ്, അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു ആറ്റം പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ വേക്കൻസി ഡിഫെക്ട് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ വോയിഡ്സില് എക്സ്റ്റേണൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആറ്റംസോ മോളിക്യൂൾസോ വന്ന് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൾക്കാർ മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വോയിഡിൽ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു കോൾ സച്ച് ഡിഫെക്ട്സ് ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഡിഫെക്ട്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഐദർ there could be a missing lattice or there could be an occupied void. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വേക്കൻസി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഡിഫെക്ട് എന്നോ പറയും. Is that clear till this point? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റുകളാണ്. ഒരു ആറ്റം മിസ്പ്ലേസ് ആകുന്നു, ഒരു ആറ്റം ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു. ദീസ് ആർ ഓൾ പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട്സ്. ഇനി അതല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ലൈൻ ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ലൈൻ, അത്രയും ആറ്റംസ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so there are two types of stoichiometric defects that is usually asked in the question, which is Frenkel defect and Schottky defect. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. What is Frenkel and what is Schottky? കേട്ടോ, Frenkel defect പറഞ്ഞാൽ it is a combination of what we learned. നിങ്ങൾക്ക് grasp ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ you have to be open. നിങ്ങൾക്ക് you have to put a comment, you can unmute yourself, you can ask no problem. കേട്ടോ,
Frenkel പറഞ്ഞാൽ it's a combination of both missing and interstitial, vacancy and interstitial. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ, അതാത് ലാറ്റിസ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആറ്റം മിസ്സായി പോവും, അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ ലാറ്റിസ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല, പകരം ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. ഇസ് ദ പോയിന്റ് ക്ലിയർ? എവിടെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന് അവൻ മാറി അതേ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോർഡിൽ പോയിരിക്കും. Okay, so this is a Frenkel defect. It's a combination of both vacancy and interstitial defect. കേട്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ആണോ? ഫ്രെങ്കൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് ലാറ്റിസ് ഉണ്ടാവും and a lattice void occupied ചെയ്യും. That's it. Frenkel. So let's come back to the question and then we'll continue. Question ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, when Frenkel defects are created, that is crystal latticeന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിസ്, ആറ്റമിനെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിസ് എന്നും പറയും in the language of solid chemistry, void occupy ചെയ്താൽ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? Will it increase, will it decrease, will it remain the same or will it oscillate എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ക്രിസ്റ്റലിന് ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? ആ ലാറ്റിസ് വിട്ടിട്ട് ആരും പുറത്തേക്കും പോയിട്ടില്ല, പുറത്തുനിന്ന് ആരും ലാറ്റിസിലേക്ക് എൻട്രും ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു പൊസിഷൻ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു. So basically there is no difference in the density. It is option C which is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay, now let me talk about Schottky defect also. Schottky defect പറഞ്ഞാൽ so ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. You may note these examples: AgBr, AgCl, AgI, ZnS, zinc blend. These are all examples which shows Frenkel defect. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So these are the examples which shows Frenkel defect. Now AgBr highlight ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ AgBr shows both Frenkel as well as Schottky defect. അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് in previous examinations. So when you come to Schottky defect, what you can see is, see, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ AgBr രണ്ടെണ്ണത്തിലുണ്ടെന്ന്. The other examples of Schottky defects are KCl, cesium chloride, NaCl, etc. So Schottky defect, what happens is you have anions and cations. Okay, ഇത് വെറും വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റയോൺസും ആനിയോൺസും ലാറ്റിസ് വിട്ടു പോകും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ലെറ്റ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു NaCl ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റയോൺ ഒരു ആനിയോണും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചാർജും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ ലാറ്റിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ സിസ്റ്റം വിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് the density of the system will decrease. That is Schottky defect. So is that clear? So we talked about Frenkel defect, which is a combination of both vacancy as well as interstitial. പക്ഷെ Schottky പറഞ്ഞാൽ it is just vacancy. And ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്താ പറ്റുക? Of course it will decrease. പക്ഷെ ചാർജ് ഇംബാലൻസ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫ്രെങ്കലും ഷോട്ട്കിയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Now next, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു തരത്തിലും ഈ കാറ്റയോൺ ടു ആനിയോണിന്റെ റേഷ്യോ പാരന്റ് ക്രിസ്റ്റലിൽ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിഫക്റ്റും അതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Is the stoichiometric part clear? Clear to all?
Any doubts? All right. So now when you come to non-stoichiometric defect, eppozhum question varunathu commonly oru F centers, spark base centers, spark centers. Anganthe oru question aanu ippodu varunathu. I'll show you the question. So allengil question aanu venikku ezhudikkollu. We'll wind up the session with this question. So question പറയുന്നത് the defects that results when electrons are trapped in an ionic crystal, okay, in place of anionic vacancy. Is option A, Frankel, option B, Schottky, option C, F center, option D, dislocations. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് കേട്ടോ ഇതൊന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. The answer to that question is option C, F centers. I'll explain what it is. Let me know when it is done. Yep. So the first one is the metal excess defect. Now what are we studying? നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whatever crystals that we are learning now, ionic crystals, let's say NaCl, MgCl2, FeCl3, whatever it is, all these parts, you will be having a cation and you will be having an anion. Appo cationic parts usually metals aanale. Appo chelappo metal excess aayittu varam, chelappo metal deficient aayittu varam. Okay, it could either be a metal excess, angane non-stoichiometry varunundavum, that means cations excess aayittu varunu, allengil metal deficiency. These are the two primary types of non-stoichiometry. Adile let's go into this type, A type, metal excess defect aanu vicharikku. Ee metal excess defect il again ee parayna pole rendu type undu. So the two types are, first one is anionic vacancies. Okay, anionic vacancies and interstitial cations, one by one. So let's start with anionic vacancies. Okay. Okay, look at the figure very carefully. So if you look at this figure, I hope it is visible. Okay. So I have drawn a NaCl crystal over here. Okay. And ഞാൻ ഇതിനെ sodium vapor heat ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കും. I'm heat, so this is NaCl crystal which I'm heating it under sodium vapor. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? Due to the, now sodium is vaporized form. അപ്പൊ ഈ sodium എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, upon the energy heat, കാരണം vapor ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്, it will be having sufficient thermal energy. With that thermal energy, sodium vapor ഉള്ള sodium ionize ആയിട്ട് sodium plusഉം electronsഉം produce ചെയ്യും. Fair enough? Okay. And what will happen to this Na plus? ഈ Na plus crystal latticeലുള്ള ഒരു Cl മൈനസിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് NaCl ആയിട്ട് പോകും. NaCl ആയിട്ട് പോകും. Clear? So what happened? You had an NaCl crystal and you're heating it under sodium vapor. Due to the thermal energy, one electron is ejected.
sodium plus is generated, which combines with Cl minus. And what happens? NaCl is liberated. Correct? Up electron of excess under, what will happen to that electron? The electron and the this electron will take up this position from where the chlorine is eliminated. Correct? Appo, what has happened now? Anion irikenda sthalathu electron vannirikkunnu. Is that point clear? That's a question in choichittulladu. Anion irikenda sthalathu electron vannirikkuyanengil, what are those centers called? Those centers are called F centers, Fabry centers. And I know pratyega anions are positions occupied in samayathu aa crystal oru pratyega color varum. For example, NaCl turns yellow, that is due to the presence of these electrons in the anionic sites. Similarly, KCl Cl മാറിയിട്ടാണ് അവിടെ electron വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ it turns violet. LiCl ആണ് ഈ defect വരുന്നതെങ്കിൽ it will turn lilac or pink, and so on. Okay, clear? അതായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും. That's option C. Now, അപ്പൊ ഇവിടെ again what has happened? Cl minus structural നിന്ന് പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. But still ആ minus charge നെ compensate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ electron വന്നിട്ടുണ്ട്. So the charge neutrality of the system is well maintained. Here. Okay. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? Anion ഇവിടുന്ന് പോയി. മനസ്സിലാവുന്നോ? Anion പോയി, അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തില് I had 6 Na plus and 6 Cl minus. Cl പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? മെറ്റൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നു. മെറ്റൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that is non-stoichiometric defect, and that's what we are talking over here. മെറ്റൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. എങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത്? ആനിയോണിക് വേക്കൻസി കാരണം. ആനിയോണിക് വേക്കൻസിയിൽ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ. The first part is clear, അല്ലേ? അപ്പൊ what happens? അവിടെ ഒരു unpaired electron വരുമ്പോ unpaired electrons contribute to the paramagnetic behavior. More electrons in the system വരികയാണ്, vacancy വരികയാണ്, so the conductivity increases. Is it making sense? Is it okay? Can I move to the next one? Apo, yeah. Next one is metal exercise തന്നെ. But the next type is where you have cation in it. That is, cation വന്നിട്ട് already ഉള്ള structure in the interstitial position. Cations വന്നിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് voidal points വന്നിട്ട് occupy ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay. അപ്പൊ അതിനൊരു classic example ആണ് zinc oxide എന്നത്. I have taken this zinc oxide and ഞാൻ ഇതിനെ zinc environmentally heat ചെയ്യാണ്. Again, due to this thermal energy which is present, zinc will get oxidized to zinc 2 plus 2 electrons. Apo what happens? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് interstitial positionsല് charge neutrality maintain ചെയ്തുകൊണ്ട് both this Zn2 plus and electrons will get inserted. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? So, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
പുറത്തുനിന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ മെറ്റൽ കാറ്റയോൺസ് വന്ന് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നൗ മെറ്റൽ ഇസ് ഇൻ എക്സസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ. കാരണം കാറ്റയോൺസ് ആണ് ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷൻസിൽ വന്ന് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്. അഗൈൻ ഇലക്ട്രോൺസ്, അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെയും ഇവിടെ കോയിൽസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ. അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കളർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഫ് സെന്റർ. പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എഫ് സെന്റർ. വൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എഫ് സെന്റർ? ബിക്കോസ് അതൊരു ഫാബെ സെന്റർ ആകണമെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ഓക്യുപ്പൈ ദ ആനയോണിക് സൈറ്റ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് ഫാബെ സെന്റർ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലാസിക് ഡെഫിനിഷൻ. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. ഇവിടെയും കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈൽ ദ ചാർജ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫെക്ട്, സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ക്ലോറൈഡിന്റെ മിസ്സിംഗ് കാരണം മെറ്റൽ എക്സസ് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആനിയോണിന്റെ മിസ്സിംഗ് കാരണം. രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടത് ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺസ് വന്നിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, the first type of non-stoichiometric defects is clear. Shall we move to the next one? Please let me know if you're getting confused or if my speed is too quick or anything. Yeah. So the next one is where we said about metal deficiency. Adi metal exercise, no, next is metal deficiency. So under metal deficiency, let's say I have taken a crystal of FeO, iron oxide, Fe plus 2 ലാണ് വിചാരിക്കൂ. Now, what I have done over here is I moved Fe2 plus എടുത്തു, which gives a total charge of 6 plus. Correct? ഇനി ഞാൻ ഈ 3 Fe2 plus നെ മാറ്റിയിട്ട് I am introducing 2 Fe3 plus. Okay? So what will happen? ഞാൻ 6 plus ആണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വീണ്ടും 6 plus നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. So I need to introduce only 2 Fe3 plus in my system. Is it so? ശരിയല്ലേ? അപ്പോ what we can see over here is ഇവിടെ ഒരു മിസ്സിംഗ് സൈറ്റ് വരും. കാരണം ഇവിടുന്ന് 6 പ്ലസ് പോയി, ഇവിടെ 6 പ്ലസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 6 പ്ലസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഈ വേക്കൻസി കാരണം എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യന്റ് സിസ്റ്റം. ശരിയാണോ? ശരിയാവുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പല പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്ന മെറ്റൽ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വേക്കൻസീസ് ക്രിയേറ്റ്. കറക്റ്റ്? And the last one is where you have metal deficiency due to excess anions. For example, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു B2O4 ന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. Yeah, you have vanadium and oxygen in the system. So let's say ഇവിടെ one of the vanadium എല്ലാം 2 plus ആണ്, but one of the vanadium is replaced by 4 plus വിചാരിക്കും. Okay? അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ചാർജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I have to introduce O2 minus into the system, into the interstitial points. Okay? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? Anions excess ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് you just count 1, 2, 3, 4, 5. You have 5 anions while the cations in the number is 4. പക്ഷെ one of them is 4 plus. അതുകൊണ്ട് charge neutrality is maintained. Even though the charge neutrality is maintained, the stoichiometry is different. So this is one type of anionic excess effect. Yes.
Is everything clear? So with that, we successfully complete solid state. We have covered all types of questions. If you have any doubts, you can stay back, you can ask. Otherwise, please make sure that you mark your attendance. See you. Thank you.